నమస్కారం సామాన్యుడు టీవీ వార్తలకు స్వాగతం. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం వాడివేడిగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ప్రసంగించారు. కోవిడ్ తో 2 ఏళ్ల నుంచి దేశం రాష్ట్రం క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాయని ఆయన ప్రసంగంలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులు మూల స్తంభాలుగా భావిస్తున్నామని, అందుకే వారి రిటైర్మెంట్ ను 62 ఏళ్లకు పెంచుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. 2020-21 ఏడాదికి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ 16.82% సమగ్ర వృద్ధి సాధించిందని, ఉగాది నుంచి కొత్త జిల్లాల్లో పాలన ప్రారంభమవుతుందని వెల్లడించారు. గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో సేవలు అందుతున్నాయని అన్నారు. మనబడి నాడు నేడు కింద ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధి జరుగుతున్నాయని, కొత్తగా 16 మెడికల్ కాలేజీలను ప్రతిపాదించామని తెలిపారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో కిడ్నీ పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ రంగాల్లో మెరుగైన అభివృద్ధి సాధించామని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం ఏపీ అధికార భాషా చట్టం 1966 సవరణకు ఏపీ కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఉర్దూను 2వ భాషగా గుర్తిస్తూ చట్ట సవరణ చేసింది. విదేశీ మద్యం నియంత్రణ సవరణ పూర్తయిందని, నిజాంపట్నం, మచిలీపట్నం, ఉప్పాడ ఫిషింగ్ హార్బర్ల నిర్మాణంపై కేబినెట్ అంగీకారం తెలిపింది. మరో 12 రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగం సమయంలో సభలో ఉన్న టీడీపీ శాసనసభ్యులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గవర్నర్ ప్రసంగ ప్రతులను చించివేశారు. దీనిపై సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నౌ నేషనల్ యాంథమ్. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Honorable Chairman, Honorable Speaker, Honorable Members of the State Legislature, it is a great privilege and honor for me to address this joint session of both houses of Andhra Pradesh State Legislature on the occasion of the budget session 2022-23. Our nation and state have gone through a difficult phase in the last 2 years due to COVID-19 pandemic. Being alert to the fact that the pandemic is not over, we all need to be cognizant of a possible recurrence of this menace. Bifurcation of the United States, 5 years of police paralysis during 2014-19, a year of economic downturn during 2019-20, and 2 subsequent years of COVID-19 pandemic have severely impacted the state finance. My government's steadfast commitment of extending support to welfare of farmers, women, underprivileged, marginalized and vulnerable groups has ensured that even during these excruciating difficult times, rural consumption and spending and the economy as a whole does not take a nosedive. I am proud to say that owing to the impactful interventions of my government, the state has demonstrated real GSTP growth of 0.22% in the financial year 2020-21, and as against this, the country's real GDP sank by 7.3% during the same period. During the financial year 2021-22, the state GSTP at constant prices demonstrated a year-on-year growth 9.1%. For the last 13 years, for the last 3 years,
my government has been making relentless effort in ensuring decentralized and inclusive governance. In coherence with the objective of decentralized good governance, we have embarked upon restructuring of districts. My government has decided to restructure the existing 13 districts in the state to 26. This new district administrative setup shall start functioning on the auspicious day of Ugadi, Telugu New Year, 2nd April 2022. Reaffirming our commitment to the welfare of the government employees who are regarded as the pillars of our administration, my government has implemented the 11th Pay Revision Commission to the government employees and pensioners of the state with the payment of 23% and flurry of other benefits, including the release of 5 installments of generous allowance in one go and increasing age limit for the retirement from 60 years to 62 years. This is despite continued financial stress on the government exchequer due to shortfall in the resources primarily because of COVID-19. This bears testament to our commitment to employees, economy. COVID-19 pandemic had a deleterious fiscal impact. While revenues were constrained on the hand, the expenditure had to be stepped up for COVID-19 mitigation measures, protection of livelihood, and ensuring the development did not get derailed on the other. After the subdued growth registered last year, the state economy is projected to bounce back to pre-COVID levels. The advanced estimates of state economy for the year 2022 show the overall growth at 16.82% at current prices. The per capita income has moved up to 2,04,778 from ₹1,76,707 last year, with a high impressive growth rate of 15.87%. Local global making Navaratnalu with STDs and localization. Amidst the persisting threat of the pandemic, our steadfast commitment of extending support to welfare of the farmers, women, children, unprivileged, marginalized and vulnerable groups continued. Our focus remains on high standards for education, health, agriculture, women empowerment and inclusive governance. The elaborate inclusive model of governance we have adopted under Navaratnalu to improve the lives of our citizens is proving holistic and merits replication by other states. We have implicitly adopted the UN's Sustainable Development Goals broad agenda of leave no one behind under the Navaratnalu framework, wherein all the SDGs have been mapped into the state welfare schemes that are implemented on occasion basis. Through localization of SDGs, my government is ensuring that human and economic development takes place in harmony with the environment. The effective implementation of integrated welfare program has been facilitated by the transparent and objective mechanism of directly transferring the financial assistance into the bank account of the beneficiary without leakages, and thereby significantly improve the lives of our citizens. The village and ward secretariat and volunteer system
that my government has established are paying rich dividends by making the extension of government service transparent, timely and efficient. This innovative initiative has facilitated both employment generation and corruption-free public service delivered at the doorstep of the citizens. Education. A literary genius, it is said, resembles all, though no one resembles him. Dr. S. Radhakrishnan. My government has recognized education as the most effective tool to transform the younger generation. The focus is on utilizing every possible opportunity to develop children, youth to be globally competitive. Strengthening infrastructure components in all government schools is being implemented for a period of 3 years, starting from 2020-21 under Manabadi Nadu Nedu 15,751 schools in phase 1 have been completed with an outlay of ₹3,669 crores. In coming 2 years, strengthening of remaining 42,000 schools and other educational institutions will be taken up under this initiative. My government is spending ₹15,000 crores in all these phases of Manabadi Nadu Nedu. Enrollment of retention as envisaged in the SDGs to improve the gross enrollment ratio. My government is implementing program like Jagan Amavodi, Jagan Vidya Kanuka, Jagan Anna Gurumudra, Jagan Vidya Divyana, Jagan Anna Basti Divyana. My government has distributed a student kit consisting of 3 pairs of uniforms, belt, a pair of shoes and 2 pairs of socks, textbooks, notebooks, workbooks, Oxford English Telugu Dictionary and a school bag to 47 lakh students of classes between 1 and 10, all government and government-aided schools in the state. Under Jagannana Vidya Kanuka on the first day of the opening of the schools, with a view to higher rate retention rate, Jagannana Amabodi is implemented. My government has supported 44.5 lakh mothers to send their children to school and ₹13,023 crores have been spent under the scheme so far. To address the issue of malnutrition among the children, my government is serving nutritious and tasty meals to 43.26 lakh children of classes 1 to 10. So far, since 2019, an amount of 2,640 crores is incurred under the Jagannana Gurumudra. Quality of education. Realizing the global importance of English language and equipping our students for 21st century skill demands, my government is working to provide quality English medium education to under the academic and administrative reforms initiated by the government to improve education outcomes by providing qualified subject teachers. Schools are categorized into 6 types: satellite foundation school, fundamental school, functional school, plus pre-high school, high school plus. Higher education. For the first time in the country,
like never before. My government is implementing Jaganana Vidya Divana scheme with its noble aim of ensuring higher education is accessible to even children for underprivileged sectors and providing full fee reimbursement to every eligible student studying B.Tech, B Pharmacy, ITI, Polytechnic and other degree courses by paying the amount directly to the mother's account regularly with dues on quarter basis. So far, an amount of rupees 6,259.72 crores has been credited to 21.55 lakh students. Similarly, Jagannana Basati Divana scheme is being implemented to provide assistance to the eligible students for food, bed and hostel expenses. In a first of its kind initiative in the country, the government is crediting rupees 10,000 for ITI students, rupees 15,000 for Polytechnic students and 20,000 for those pursuing degree and other courses in 2 installments per annum to every eligible student. This facility is being extended to all the eligible students in the family, irrespective of the number. Amount is directly credited to the bank account of mothers of students. So far, an amount of rupees 2,304.97 crores has been credited to 18.77 lakh eligible students. Health and nutrition. The first wealth is health. Ralph Waldo Emerson. My government is providing universal health coverage free of cost for all as an important priority under Dr. Y.S.R. Arogyasri. Andhra Pradesh has secured the first rank in the STG India Index ranking 2020-21 in the percentage of household with my usual member covered by health scheme. Under Dr. Y.S.R. Arogyasri Asara scheme, an amount of rupees 517.16 crores has so far been provided as post-operative sustenance allowance to 9.43 lakh cases with a maximum of rupees 5,000 per month at rupees 225 per day. My government is planning to implement the family physician concept and additional 432 mobile medical units are being procured for the purpose, in addition to the existing 656 MMUs. 108 ambulance and 104 mobile medical units are revamped. Under Nadu Naidu program, improving health infrastructure such as new YSR health clinics, upgrading of PSCs, urban clinics, CSCs, area hospitals and construction of new PSCs, urban clinics has been taken up. My government has proposed 16 new medical colleges, one for each parliamentary constituency. They are on the process of establishment. As a result of this, all the newly formed districts will also have the necessary medical institutions and facilities. Existing 11 medical colleges and teaching hospitals are also being upgraded. Towards other innovative and reform-oriented health initiative, a 200-bedded super specialty hospital with a kidney research center and dialysis unit is being established
at Palasa in Srikakulam district. My government has decided to establish multiplicity hospital at 5 ITDA areas under tribal sub-plan at Sitampeta, Parvatipuram, Rampa Chodaram, Buttaigudam, Dornara. My government is spending rupees 16,255 crores under Nadu Nedu for total revamp of health infrastructure. My government introduced YSR Sampurna Poshana Plus for the scheduled tribal and areas and YSR Sampurna Poshana schemes to address the problems of anemia and malnutrition among the pregnant and lactating mothers and children aged 6 months to 72 months by providing supplementary nutrition through Anganwadi. 6 lakhs pregnant and lactating women, 16 lakhs children aged about 6 to 36 months and 13 lakhs 6,000 children aged 3 to 6 years are being covered under this scheme. Annual outlay for schemes is rupees 956.34 crores. State government is spending this amount to provide daily egg, milk, nutrition kits and additional supplements like Balamritam, multi-grain atta, groundnut chikki, ragi flour, jaggery, dry dates to all pregnant and lactating women and children aged 6 to 72 months. As per the new education policy, the Anganwadis are now being co-located with the primary and upper primary schools to bring about energy in teaching methodology and for better learning outcome of children. This move has facilitated better nutritional supplementation to children and robust foundation for physical, mental, emotional and social development of every child. Out of 55,607 Anganwadi centers, 27,620 are operational as foundational schools and 2,787 are operational as satellite foundation schools. Agriculture sector. Agriculture can trigger job-led economic growth, provided it becomes intellectually satisfying and economically rewarding, said M.S. Swaminathan. My government is committed to make agriculture more profitable under the YSR Raitu Bharosa PM Kisan financial assistance, rupees 13,500 is extended to the farmers in their installments, and it is a matter of pride that ours is the only government to extend this benefit to landless tenant farmers, including records of forest rights cultivators. Since 2019-20, a total amount of rupees 20,162 crores has been incurred for the benefit of 52.38 lakh farmers. YSR Free Crop Insurance Scheme aimed to protect the farmers against crop loss has benefited 13.38 lakh farmers with an amount of rupees 1,739 crores
during Kharif 2020. So far, an amount of rupees 3,788 crores has been incurred for the benefit of 31 lakh farmers. As a testimony of our endeavors, the Niti Aayog has recognized Dr. YSR pre-crop insurance implementation as a model for the states. Under YSR Sunavadi Panta Runalu scheme during the year 2021-22, rupees 207.72 crores was extended as interest subsidy to 12.31 lakh farmers towards crop loans taken, and those who paid in time for Rabi 2019-20 and Kharif 2020 seasons during 2021-22. So far, an amount of rupees 1,218 crores has been incurred for the benefit of 65.63 lakh farmers. My government has established 10,778 Raitu Bharsa Kendras at every village to provide a comprehensive solution to all the agricultural needs along with e-crop booking facility. E-crop booking is used as the single source for effective policy formulation and implementation of programs such as Dr. YSR pre-crop insurance, input subsidy, YSR Sunavadi Panta Runalu, and procurement of agricultural produce at MSP. In the Good Governance Index 2020-21 released by the Government of India, Andhra Pradesh stood first in the country in agriculture and allied sectors. As a unique gesture, my government is ensuring that the compensation on crop loss input subsidy is paid to the farmers in the same season directly into their bank account. Since 2019, my government has compensated an amount of rupees 1,541.80 crores as input subsidy for 19.02 lakh farmers who have lost their crops due to cyclone and floods. To encourage farmers and make agriculture more attractive, my government has taken a historical decision of announcing MSP for 6 more crops, namely chilies, turmeric, onion, minor millets, banana, and sweet orange, which are grown in Andhra Pradesh. Under YSR, Jalakala pre-bore well are planned to drill, benefiting more than 3 lakh farmers. So far, 10,564 bore wells were drilled for the benefit of 13,680 farmers. Under the 9-hour free power scheme, 18.85 lakh farmers are benefited, costing ₹9,091 crores during 2021-22. So far, 19,146 crores amount is spent by my government under this scheme. My government is encouraging horticulture, livestock and fisheries sectors as growth engines in the state. Andhra Pradesh has emerged as the largest producer of fruits in the country, contributing 15.6% of the total production at the national level. The state ranks first in productivity of oil palm, papaya, lime, cocoa, tomato,
coconut and chilies, and second in mango, sweet orange and turmeric in India. About 2.49 lakh women from SC, ST, BC and minority communities of 45 to 60 years of age are being provided assistance under the Jagannath Jiva Kranti Vadakam scheme, implemented with a project cost of rupees 1,867.50 crore for providing sheep and goat as per the beneficiary choice. Dairy development has been accorded priority through Amul Palabhelwa milk collection centers are being set up in the RBKs in partnership with Amul, and dairy farmers are getting additional income per liter through the Amul interference. Fisheries sector is Andhra Pradesh has abundant scope for value addition. It exports potential in attracting greater attention. Fisheries sector provides livelihood to 26.5 lakh population in the state. The YSR Matsyakara Bharasa is a unique program in the country for extending relief to all seagoing fishermen operating mechanized, motorized and non-motorized fishing crafts during the marine ban period, rain period. So far, an amount of rupees 331.58 crores was dispersed into bank account of 1,19,875 fishermen families. From 2019, my government enhanced the HST oil subsidy for 6.03 paisa to 9 per litre. The subsidy is dispersed as front-ended subsidy through HST or smart cards immediately at the point of purchase. HST oil subsidy under Matsyakara Bharasa extended to all eligible. మహిళ అన్ని రంగాల్లో ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగినప్పుడే సాధికారత సాధ్యమవుతుందని అడిషనల్ ఎస్పీ గంగాధరం అన్నారు. మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా సోమవారం గుంటూరులో 3K రన్ నిర్వహించారు. తొలుత అరండల్పేట పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద మహిళా చైతన్య సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. మహిళా పోలీసులు మాట్లాడుతూ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ హయాంలో మహిళలు భద్రతకు పెద్దపీట వేశారన్నారు. దిశ యాప్ వంటి అంశాలతో రక్షణ కవచం కట్టారని తెలిపారు. ఉద్యోగాలను మహిళలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఆర్థిక భరోసా కల్పించారని, తద్వారా సమాన పనికి సమాన వేతనాన్ని అమలు చేసి చూపారని చెప్పారు. కానీ కొన్ని చోట్ల మహిళలపై లింగ వివక్ష కొనసాగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మరికొన్ని ప్రదేశాల్లోనూ కార్యాలయాల్లో ఇప్పటికీ మహిళలు లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. మహిళలు అక్షర శిఖరాలైనప్పుడు ఎలాంటి సమస్యలైనా తలెత్తుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అర్బన్ జిల్లా ఎస్పీ ఆరిఫ్ హఫీజ్ ఆదేశాల మేరకు అర్బన్ జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ గంగాధర్, ఏఆర్డీఎస్పీ చంద్రశేఖర్, ఆర్ఐలు రాజారావు, రాఘవయ్య, పాతగుంటూరు సీఏ వాసు, వెస్ట్ ట్రాఫిక్ సీఏ శేషగిరిరావు, ఇతర పోలీసు అధికారులు, మహిళా పోలీసులు పాల్గొన్నారు. మార్చి 8వ తారీఖు జరగబో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర డీజీపీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రం మొత్తం మీద జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గుంటూరు అర్బన్ జిల్లా ఎస్పీ ఆరిఫ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఉదయం మా మహిళా పోలీసులతోటి మహిళా స్టాఫ్ తోటి 3K రన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ఎంటీబీ సెంటర్ నుంచి లాడ్జ్ సెంటర్ వరకు 3K రన్ ఉంటుంది. అలాగే రేపు కూడా ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మా దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది అందరికీ ఆఫ్ ఇచ్చి వాళ్ళ కుటుంబాలతో వాళ్ళు గడిపేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళల్లో బాగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఎంకరేజ్మెంట్ కింద వాళ్ళని సన్మాన కార్యక్రమం కూడా ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. అలాగే దిశ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి గాను దిశ యాప్ QR కోడ్ తోటి
గుంటూరు సిటీలో అన్ని ముఖ్య సెంటర్లలో కూడా బోర్డ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే మెయిన్ షాపింగ్ ఓనర్స్తో మాట్లాడి రేపు పర్చేస్ చేసేటువంటి మహిళలకి 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చేటట్టు కూడా షాప్ ఓనర్స్తో మా వాళ్ళు మాట్లాడడం జరిగింది. ఇదంతా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలకి తగిన ప్రాముఖ్యత, మహిళలకి సమాన ప్రాముఖ్యత, అభివృద్ధి ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేయడం జరుగుతుంది. తుళ్ళూరు గ్రామంలో షెడ్యూల్ కులాల వారి కోసం నిర్మించిన దుకాణాలు అన్యాక్రాంతమవుతున్నాయని ఆ గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం గుంటూరు కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన స్పందన కార్యక్రమంలో ఈ మేరకు వినతి పత్రం అందించారు. గ్రామస్తులు బ్రహ్మయ్య మాట్లాడుతూ తుళ్ళూరు గ్రామంలో షెడ్యూల్ కులాల ఆర్థిక అభ్యున్నతికై 1985లో గ్రామంలోని ఎర్రమాను చెరువును పక్కన దుకాణాలు నిర్మించారని తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆ దుకాణాలను షెడ్యూల్ కులాల వారికి ఇవ్వకుండా ఇతర సామాజిక వర్గాల వారికి అప్పగించారని వివరించారు. దీనిపై తుళ్ళూరు పంచాయతీ అధికారికి ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఇది తమ పరిధిలో లేదని తెలిపారన్నారు. కాంట్రాక్టర్ పంచాయతీకి అప్పగించలేదని చెప్పారని పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్యను ఎన్నిసార్లు అధికారులకు విన్నవించినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా తమకు న్యాయం చేయాలని ఆయన కోరారు. అర్జీ ఇచ్చిన వారిలో శ్రీకాంత్, నాగేశ్వరరావు, చినగారటయ్య, మరీదాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నా పేరు కంతేటి బ్రహ్మయ్య, తాడికొండ నియోజకవర్గం తుళ్ళూరు మండలం తుళ్ళూరు గ్రామం. నా యొక్క సమస్య ఏమిటంటే గత 30 సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారు కానీ పంచాయతీ వారు కానీ కలిసి తుళ్ళూరు ఎర్రమా చెరువు కట్ట మీద షెడ్యూల్ కులం సంక్షేమం కొరకు, వారి అభివృద్ధి కొరకు దుకాణ సముదాయం 8 దుకాణాలు నిర్మించారు. ఇప్పటి వాటికి కూడా వాటిని షెడ్యూల్ కులం వారికి కేటాయించలేదు. ఆ యొక్క షెడ్యూల్ కులం వారి సామాజిక వర్గం కాకుండా వేరే సామాజిక వర్గం వారు వాటిలో వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ సమస్య గురించి గతంలో మేము ఒకసారి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీ గారిని కలిసినప్పుడు వారు ఇది మా పరిధిలోది కాదు అని చెప్పేసి అనటం జరిగింది. ఆ తర్వాత పంచాయతీ వారిని కలిసాము. వారు ఇది మా పరిధిలోది కాదు, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ వారిది అని చెప్పడం జరిగింది. ఒక సంవత్సరం క్రితం ఎస్సీ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ యొక్క దుకాణంలో మీరెందుకు అద్దె వసూలు చేస్తున్నారు, ఇది మాకు సంబంధించిందని నోటీస్ ఇచ్చారని పంచాయతీ వారు చెప్పారు. కానీ పంచాయతీ వారిని ఆ నోటీస్ అడిగినా కానీ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు, మా దగ్గర కనిపించట్లేదని చెప్పారు. ఇప్పటికీ 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అంతకుముందు గతంలో పంచాయతీ వారికి అద్దెలు కట్టేవారు. ఇప్పుడు పంచాయతీ వారికి కానీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ వారికి కానీ ప్రభుత్వం వారికి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వారికి కానీ అద్దెలు చెల్లించడం లేదు. అందుట్లో ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వారు ఒక్కళ్ళు కూడా షాపులు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు. వేరే సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఆ యొక్క షాపులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ యొక్క షాపులు సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము స్పందన కార్యక్రమంలో జేసీ గారిని కలవటం జరిగింది. వారు మా సమస్యని 10 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తారని చెప్పారు. తర్వాత ఆ సమస్య పరిష్కరించడం కాకపోతే భవిష్యత్ కార్యాచరణ మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాం ప్రజా సంఘాలతో కలిసి. చిలకలూరిపేట మండలంలోని ఎడవల్లి భూముల్లో దళిత గిరిజన రైతులకు న్యాయం చేయాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ఎడవల్లి దళిత గిరిజన రైతులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఈ నెల 3 నుంచి 6వ తేదీ వరకు సామాజిక చైతన్య యాత్రను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సోమవారం కలెక్టరేట్కు రాయబార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఎడవల్లి భూములపై ప్రభుత్వం వివక్ష చూపుతుందన్నారు. ఎడవల్లి భూముల్లో గ్రానైట్ నిల్వలు ఉన్నాయని, అందుకే ప్రభుత్వం కన్ను ఆ భూములపై పడిందన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న విలువను తగ్గించి తూతు మంత్రంగా రైతుల చేతుల్లో నగదు పెట్టారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా ఎడవల్లి దళిత గిరిజన రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు. సొసైటీని ఏర్పాటు చేసి 120 దళిత గిరిజన కుటుంబాలకి 416 ఎకరాల భూమిని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 40 సంవత్సరాలుగా అక్కడ రైతులు భూమిని సాగు చేసుకొని జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు. ఆ భూముల్లో గ్రానైట్ నిక్షేపాలు ఉన్నాయని అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వారీ గ్రానైట్ వ్యాపారస్తులు ఆ భూముల్ని ఏదో రూపంలో తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో స్థానిక శాసనసభ్యురాలతో మాట్లాడి ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి ఆ భూముల్ని తీసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఆ భూముల్ని కాపాడుకోవాలని అక్కడ దళిత రైతులు ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడాను పోలీస్ నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించి ఎవరిని కూడాను ఏమీ మాట్లాడకుండా చేసి నిర్బంధంగా ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చి భూములు తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ప్రభుత్వ అవసరాలకి భూములు తీసుకోవాల్సి వస్తే 2013 భూసేకరణ చట్టం ఉంది. ఆ చట్టం ప్రకారమే భూములు తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వమే ఇక్కడ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం జరిగింది. రెండోది, అక్కడ ఇళ్ల స్థలాల కోసం 26 లక్షల రూపాయలు ఎకరానికి చెల్లించి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ఆ పరిహారాన్ని కూడా దళిత రైతులకి ఇవ్వలేదు. అంటే దళిత రైతుల పట్ల ఒక రకంగాను, మిగతా రైతుల పట్ల ఒక రకంగాను ప్రభుత్వమే వివక్షత కనబరుస్తూ ఉన్నది. ఈ భూముల్ని అమ్మేదానికి కొనేదానికి అర్హత లేదు. కానీ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేశారనే పేరుతోటి దళితులకు ఇచ్చినటువంటి నష్టపరిహారాన్ని కూడా మహిళల్ని మోసగించి ముందుగానే చెక్కుల మీద సంతకాలు వేలుముద్రలు వేయించి
మధ్య దళారులు కాజేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నా కూడాను ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోలేదు. అట్లానే 100 మంది రైతులు చనిపోయారు. వాళ్ళ వారసులను గుర్తించే దాంట్లో అక్రమాలు జరిగినాయి. అందుకని ఆ వారసుల్ని సరైనటువంటి వారసులను గుర్తించాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఉంటే ఆ లబ్ధిదారుల లిస్టు ఏదైతే ఉందో 233 మంది లిస్టు బయట పెట్టండి అంటే 3 నెలల నుంచి అధికారులు బయట పెట్టలేదు. దీన్ని బట్టే అక్రమాలు జరిగినాయి అనేది రుజువు అవుతూ ఉన్నది. ఈ విషయాల్ని గత 3 నెలలుగా అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చినా కూడాను ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. ఇప్పుడు 4 రోజుల నుంచి నియోజకవర్గం అంతా కూడాను పర్యటించి పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఈరోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. కలెక్టర్కి విన్నవించుకొని వాళ్ళ ద్వారా లబ్ధిదారులు వినాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. 75లో కత్తి చంద్రయ్య గారు కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు భూములు ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా ఆ గ్రామ రైతులు కత్తి చంద్రయ్య గారిని దేవుడిగా కొలుస్తూ ఉన్నారు, అతని నామస్మరణం చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటిది ఈరోజు కలెక్టర్ గారు 60 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ దళిత మహిళలు కలెక్టర్ గేటు ముందుకు వస్తే వాళ్ళకి వచ్చి ఒక విషయం చెప్పడానికి కూడా అంగీకరించడం లేదు ఏదో పోలీస్ యంత్రాంగం. అందుకని ఇప్పుడైనా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం విషయాలు తెలుసుకొని ఈ దళిత రైతులకు న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వం కూడా స్పందించి వీళ్ళకి 2013 భూసేకరణ చట్ట ప్రకారం న్యాయమైనటువంటి పరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము కోరుతూ ఉన్నాం. అంజుమన్ ఏ ఇస్లామియా ఆధ్వర్యంలో ఉన్న షాదీఖానా అద్దె అగ్రిమెంట్ను రద్దు చేయాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ సెల్ జనరల్ సెక్రటరీ చాంద్ బాషా డిమాండ్ చేశారు. సోమవారం గుంటూరులోని కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన స్పందన కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు వినతి పత్రం అందించారు. చాంద్ బాషా మాట్లాడుతూ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా చర్యలు వింతగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. 90 ఏళ్ల క్రితం అంజుమన్ ఏ ఇస్లామియా ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేశారని, దీని కింద మంగళగిరి మండలం నవలూరులో 100 ఎకరాల భూమి ఉందని తెలిపారు. ఆ భూమిపై వచ్చే ఆదాయంతో ముస్లిం పేద విద్యార్థులకు సాయం చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ప్రతి 3 ఏళ్లకు ఒకసారి ట్రస్టుకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఉన్నా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. గత ప్రభుత్వంలో అంజుమన్ ట్రస్టుకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ముస్తఫా నిరాహార దీక్షలు చేశారని, ఇప్పుడు ఈ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎన్నడూ లేని విధంగా కేర్ టేకర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. ఈ కమిటీ వారు ముస్లింల షాదీఖానాను అద్దెకిచ్చారని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు పేద ముస్లింలు ఎక్కడ వివాహాలు చేసుకోవాలని ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికైనా అంజుమన్ ట్రస్టును కాపాడాలని, షాదీఖానా అద్దె అగ్రిమెంటును రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గుంటూరు నగరంలో మన గుంటూరు ఈస్ట్ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గారి ఆధ్వర్యంలో వింత పనులు జరుగుతున్నాయి. ఏ శాసనసభ్యుడు ఏ రోజు చేయనటువంటి వింత పనులు మా ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గారు గుంటూరు నగరంలో చేస్తున్నారు. గుంటూరు నగరానికి 100 సంవత్సరాల కిందట గుంటూరు ముస్లింల కోసం అంజుమన్ ఇస్లామియా అనే ఒక సంస్థ ఆనాటి డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయిన హబీబుల్లా ఖాన్ గారు స్థాపించారు. ఆ స్థాపించడానికి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆనాటి పరిస్థితులను బట్టి ఆనాడు ముస్లిం ప్రజలు పేదరికంలో ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలకి స్కాలర్షిప్, వృద్ధాప్య పెన్షన్లు ఇవ్వటం కోసం ఆ సంస్థ స్థాపించారు. ఆ సంస్థ స్థాపించిన తర్వాత ఆయన పెద్ద మనసుతో ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి మంగళగిరి మండలం నవలూరు గ్రామంలో ఒక 100 ఎకరాలు ఈ అంజుమన్ సంస్థకి రాసిచ్చారు. అదేవిధంగా అంజుమన్ అనే బిల్డింగ్ కట్టించి దాంట్లో 90 షాపులు కట్టించారు. ఆయన కట్టించిన తర్వాత ఒక బైలా తయారు చేశారు. ఆ బైలా ఏంటంటే గుంటూరు నగరంలోని ముస్లిం మేల్ మగవాళ్ళు మాత్రమే ఎన్నికల్లో పాల్గొని ఆ ఎన్నికల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఆ అంజుమన్ ట్రస్ట్కి అంజుమన్ ఇస్లామియాకి పాలించాలని ఒక నియమ నిబంధన పెట్టారు. ఆ 100 సంవత్సరాల నుంచి అదే విధంగా పెద్దలు పూర్వీకులు అట్లా చేసుకుంటూ అందులో పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, గుంటూరులోని మేధావులు, మంచి వ్యక్తులు, మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన జమీందారులు మొత్తం ఆ సంస్థని పాలించారు. ఈ మధ్యలో ఒక అతను 18 ఏళ్ళు ఒకే అతను పాలిస్తే అతన్ని మేము గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ గారు కాంతిలాల్ దండే గౌరవనీయుల కాంతిలాల్ దండే గారిని, అదేవిధంగా ఒకబోర్డు సిఓ గారిని నచ్చజెప్పి ఆయన తొలగించాం. తొలగించిన తర్వాత మళ్ళీ కమిటీ వేశారు. ఆ కమిటీని కూడా మళ్ళీ కోర్టు రద్దు చేసింది. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా గారు ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఈ అంజుమన్ ఇస్లామియా ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో అదేవిధంగా ఆయన చెప్పి అంజుమన్ ఇస్లామియాకి ఎన్నికలు పెట్టాలి, ఇది న్యాయబద్ధమైన విషయము, నేను అసెంబ్లీలో పోరాడతాను, ఎన్నికలు పెట్టాలని చెప్పి లేని పక్షంలో నేను అక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తాను,
అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను ఎన్నో ప్రకల్పాలు పలికాడు. కానీ చివరికి ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఆయన తమ్ముడిని ఇంకో ముగ్గురిని తీసుకొచ్చి ఒక కేర్ టేకర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశాడు. బైలాలో కానివ్వండి, అంజుమనే ఇస్లామియాలో కానివ్వండి, వక్బోర్డ్లో కానివ్వండి, కేర్ టేకర్ కమిటీ అనేది అసలు లేదు. ఈయన అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఒక తాత్కాలిక కమిటీ వేయించుకొచ్చి ఈ తాత్కాలిక కమిటీ ఒక పెద్ద ఘనకార్యం చేసింది. ఇప్పుడు గుంటూరులో స్వాతంత్రానికి ముందు ఎవరు చేయాలా, స్వాతంత్రానికి తర్వాత కూడా ఎవరు చేయాలా, అటువంటి ఘనకార్యం ఏం చేశారంటే పెద్దలు పూజలు పూర్వీకులు ఆ రోజు ముస్లింలకు ఒక షాదీఖానా కట్టించారు. గుంటూరు వీధులు చిన్న చిన్నవి ఉంటే పాపం వీళ్ళు ఇక్కడ షాదీలు చేసుకోలేరు, ఈ మురికి గుంపలే చేసుకోవడానికి బాగుండదని చెప్పి చందాలు వసూలు చేసి ఒక షాదీఖానా కట్టించారు. ఆ షాదీఖానా నిబంధనలు ఏంటంటే పేదవాళ్ళకి మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అనువైన రేటుకి అద్దెకిచ్చి షాదీలు చేయాలని ఆ రోజు నిబంధనలు పెట్టారు. ఈరోజు ఈ కమిటీ వచ్చి ఒక కోటీశ్వరుడు ఒక వ్యాపారస్తుడిని తీసుకొచ్చి పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో 4 లక్షల రూపాయలకి అద్దెకి ఇచ్చారు. 4 లక్షల రూపాయల అద్దెకి ఎవరికి చెప్పించారు? నిబంధనలకి వ్యతిరేకంగా నువ్వు 4 లక్షల రూపాయలకి ఇస్తావా? పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో పవిత్రంగా ఉండే ముస్లిమ్స్ ఆ రోజు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు. ఆ నెలలో ఆ పెళ్ళిళ్ళు ఎక్కడ చేసుకోవాలి? ఎక్కడ చేసుకోమంటారు చెప్పండి మీరు? వీళ్ళ నియంతృత్వం ముస్లిం ప్రజల మీద తీస్తున్నారు. ఒక హోటల్కి అద్దెకి ఇచ్చారు, అక్కడ నిబంధన లేదు, రూల్ లేదు, రూల్కి ఎగనెస్ట్గా చేస్తున్నాడు ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు. దానికి మేము ఖండిస్తున్నాము. ఈ వెంటనే ఆ లీజ్ మాను రద్దు చేసి పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో పవిత్రమైన పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడానికి అనువుగా మీరు షాదీఖానా ఇవ్వాలి. వెంటనే అంజుమన్కి ఎన్నికలు పెట్టాలి. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.